Am I audible? Yes, sir. Good evening. Yeah, good evening. Okay, so we would have learned in our social history of England that the beginning of the 17th century, you saw what revolution? Industrial or agricultural? Industrial. No, I repeat, 17th In century, I'm sorry, 18th century is beginning. Not the 19th century, 18th century is beginning. Saw what revolution? Agrarian revolution or the industrial? Agrarian revolution. Yeah, agrarian revolution. And you please go and read, say, the Violence of Green Revolution by Vandana Shiva. So don't be carried away by the terms revolution. Revolution, I'm here talking about the Green Revolution that happened in the 20th century. So as we all know, people are having serious thoughts on getting back to the old agricultural methods. Because the old agricultural method had an inclusive approach. All right. Because destroying insects totally will not help agriculture as such. Only that is some bit of common sense that we need to understand when we talk about green revolution. Okay, that's an entirely different topic. Let me not get into that. But do understand, we were told that green revolution had a great positive impact, but in reality, the fact of the matter is that we had an enormous say degradation and deterioration of health because of this green revolution. And I would suggest you to go and read The Violence of Green Revolution by Vandana Shiva. All right, and you could also get a lot of YouTube videos by Nammalvar that will also help you to understand agriculture from a post-colonial perspective. Post-colonialism is everywhere. In agriculture, you want to understand post-colonialism, please go and watch YouTube videos by Nammalvar. Okay. Right. So 18th century, beginning we saw agrarian revolution. And what did we see in the 19th century? Industrial revolution. Industrial revolution. Good. Okay. So during the 19th century, you had this emergence of romantic age, where there are certain features of romanticism. For example, sympathy for the poor, focus on the individual self, giving a lot of importance to liberty, then experimentation and things like that. All right, so these are certain features of romanticism. I repeat: sympathy for the poor, individual self, freedom, and a revolutionary spirit. So these are certain things associated with romanticism. And when you look at the backdrop, so the country, England, was getting itself transformed from an agricultural country to an industrial one. And one important work you find there is Adam Smith's The Wealth of Nations. And there was unemployment, and the country was divided into haves and have-nots, which Sybil puts it in his work. I'm sorry. Yeah, Benjamin Disraeli in his work Sybil, or
the two nations. Such as agricultural country was the country was divided into the own property of taste, and the country was divided into the own property of and to the rich and to the not to the poor, and you were was born, which entered this way called it as two nations. We'll move to the next slide. Such as American independence, 1776, and reckoning over the past. Okay, some historical events which happened before the Romantic era. You have the 1776 American independence, breaking open of Bastille Prison 1789, and the economic policy was leave alone, laissez-faire, which means leave alone. Next slide. Take a screenshot. And as we know, this was the period, we would have learned it in social history, where there was a fight between England and France. And because of war, the economy of the nation started to face certain troubles, and to manage that, taxes were increased. People were taxed very heavily, and to protest, people started gathering, and this revolt or this protest was put off, and that was the Peterloo Massacre. All right. மான்செஸ்டர்ல கூடின மக்களை வந்து விரட்டி அடிக்கிறதுக்கு சார்ஜ் பண்றாங்க. ஆல்ரைட். அண்ட் they were demanding social rights, and unfortunately it led to the death of many people. And அதை ஒட்டி தான் இந்த பெடலோ மெசாக்கரோடைய விளைவா தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஃபர்ஸ்ட் ரிஃபார்ம் பில், செகண்ட் ரிஃபார்ம் பில் தான் வருது. Next slide. Individual consciousness was given importance. Individual freedom was the agenda of their poetry, of the Romantic era. Screenshot, next slide. Okay, so the most important writer of this age is William Wordsworth, and these are his words. Borders, lines written about Intimacy, lyrical ballads, ode on the Intimations of Immortality. These are the works. Next slide. Other works, as you see on the screen. Am I in the line, students? Yes, sir. Yeah, thank you. Screenshot, next slide. Okay, Lucy அப்படின்னு ஒரு poem வாசிச்சிருக்கீங்களா? What is the theme? I'm sorry, the poem is Lucy Gray. Have anyone read this poem, Lucy Gray by William Wordsworth?
ஒரு குட்டி பொண்ணு இருப்பாங்க சரிங்களா. அந்த குட்டி பொண்ணு வந்து என்ன பண்றாங்க, அம்மாவை வந்து கூட்டு வர்றதுக்கு அப்பா அனுப்பிச்சு விடுறாங்க. பெருசா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. அப்பா என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படி கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒபீடியன்ட் கேரக்டர். அம்மா வந்து வெளியில போறாங்க, ஒரு வேலைக்கு போறாங்க. வேலைக்கு போகிற இடத்துல புயல் வரும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கணிப்பு இருக்கு. சரி, அப்பா வந்து அதை கேள்விப்படுறாரு. ஐயோ புயல் வர்றதுக்குள்ள ஒய்ஃப் வந்துடணுமே அப்படின்னு பதட்டத்துல பொண்ணை வந்து அனுப்பி விடுறாரு. எந்த கேள்வியும் இல்லாம அந்த பொண்ணு அம்மாவை தேடி போறான். புயல் வந்து எதிர்பார்த்த நேரத்தை விட சீக்கிரமா வந்துடுது. அம்மா திரும்பிடுறாங்க, பொண்ணு திரும்பல. The girl is lost. And now the parents, they go in search of the child. They are not able to find the child. தேடுறாங்க கிடைக்கல. அண்ட் அவளோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு இடத்துல பார்க்குறாங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறாங்க. அப்பவும் அவன் வந்து கிடைக்கல. ஸோ இந்த கேர்ள் அவளுடைய குரல் வந்து காத்துல வந்து பாடலாகவும் நினைவுகள் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரியும் இந்த போயட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ற. ப்ராபப்ளி அவ இறந்துருக்கலாம், ஆனா அவளுடைய குரல் வந்து அங்க ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி அந்த போயத்துல ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் இதை வந்து தன்னுடைய சிஸ்டர் வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விசிட்ல இப்படி ஒரு ஒரு இடத்த போனேன், அங்க வந்து இப்படி ஒரு பொண்ணை பத்தி கேள்விப்பட்டேன்னு சொன்னதை வச்சுக்கிட்டு அதை வச்சு பில்டப் பண்ணி எழுதப்பட்ட போயம் தான் அது லூசி கிரே. சரி, சானட் கம்போஸ்ட் அப்பான் வெஸ்ட்மினிஸ்டர் பிரிட்ஜ் நம்ம என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் அதுல. அதாவது சொல்லுவாரு, ஒரு மனுஷன் இந்த வெஸ்ட்மினிஸ்டர் பிரிட்ஜ்ல மார்னிங் டைம்ல அவ்வளோ அழகா இருக்கும். அந்த மார்னிங் டைம்ல ஒருத்தன் இதை ரசிக்காம போனானா அந்த மனிதனுக்கு ரசனையே இல்லை அப்படின்னு திட்ட ஆரம்பிப்பார். அண்ட் மொத்தத்துல வந்து அன்னைக்கு ஆர்டிபிஷியல் பியூட்டி ஆஃப் லண்டன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரெசென்ட் பண்றது தான் இந்த போயம். ஐ திங்க் இட் இஸ் அ சானட். அண்ட் எப்படி வந்து மார்னிங் நேரத்துல கண்ட்ரி சைட்ல வந்து எப்படி வெளிச்சம் பட்டு ஓடைகள்ல தண்ணி பட்டா எப்படி அழகா இருக்குமோ அதை காட்டிலும் அழகா இங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்க இருக்கக்கூடிய ஷிப்ஸு, அங்க இருக்கக்கூடிய பிரிட்ஜு, ரிவர் எல்லாத்தையும் வந்து அவர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. ஸோ இந்த போயமை லேட்டர் ஆன் கிளென்த் ப்ரூக்ஸ் தன்னுடைய லாங்குவேஜ் ஆஃப் பாரடாக்ஸ்ல எக்ஸாம்பிளா கோட் பண்றாரு. எப்படி கோட் பண்றாரு? ஆர்டிபிஷியல் பியூட்டி ஆஃப் லண்டன் பிகம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த நேச்சுரல் பியூட்டி. சரியா, நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், பியூட்டியை பத்தி பேசுறாங்க, நேச்சர் தான் அங்க டிஸ்கிரைப் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலா தலைவர் அங்க வந்து ஆர்டிபிஷியல் பியூட்டியை தான் பேசுறாரு. அந்த ஆர்டிபிஷியல் பியூட்டி எதோடைய மர்ஜ் ஆகுது, எதோடைய கலந்து ஒன்னோட ஒன்று மர்ஜ் ஆகி நிற்குது, நேச்சுரல் பியூட்டியோட மர்ஜ் ஆகி நிற்குது. இட் இஸ் அ பாரடாக்ஸ். பாரடாக்ஸ்னா என்ன? கேட்பதற்கு முட்டாள்தனமாக தெரிந்தாலும் அதற்கு கீழே ஒரு டீப் மீனிங் இருக்கும், அதுதான் பாரடாக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பாரடாக்ஸ் அப்படின்னு ப்ரூக்ஸ் சொல்லுவாரு. அண்ட் ப்ரூக்ஸ் லாங்குவேஜ் ஆஃப் பாரடாக்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாரு, பாரடாக்ஸை வித்துட்டு போயிடுவாரு. என்ன சொல்லுவாரு, போயட்ரிக்கு இன்றியமையாதது பாரடாக்ஸ். பாரடாக்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன் போயட்ரின்றார். ஓகே, மூவிங் ஆன். ரெசல்யூஷன் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதோடைய தீம் ஒரு 2 லைன்ல பார்த்தோம்னா, ஒரு லீச் கேதரர் இருப்பாரு. இந்த போயட் வந்து மோட்டிவேஷனே இல்லாம இருப்பாரு. இந்த லீச் கேதரரோடைய ஆக்டிவிட்டிஸை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகுது. இந்த வயதிலும் இவ்வளோ ஒரு துடிப்பும் இவ்வளோ ஒரு விடாமுயற்சியும் இருக்குதா அப்படின்னு ஹோப் இல்லாத அந்த போயட்டுக்கு ஹோப் வர்றது தான் இந்த போயட்டோட தீம். நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் ஃப்ரம் ஹோப்லெஸ்னஸ் டு ஹோப். He gets inspired by the old leech gatherer. இதான் resolution and independence. Evening walk and descriptive sketches இது 2 heroic coupletsல எழுதி இருக்காங்க. Descriptive sketches describes the Alps.
And lyrical ballads, as you all know, 23 poems, 19 by Wordsworth and 4 by Coleridge. The Borderers is a verse drama. Next slide. Lines written about Tintanabe. Enna river அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the name of the river is River Wye. அண்ட் இதுல ஏன் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து தான் வந்து வெளியில வரான் அப்படிங்கறத வந்து வேர்ட்ஸ்வர்த் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறார். Next slide. Okay, these are words taken from Tintanabe. தொலைந்து போன என் தலைவனே அப்படின்னு ப்ரௌனிங் வந்து ஒரு போயம் எழுதுறாரு. சரியா? மை லாஸ்ட் லீடர். அந்த லாஸ்ட் லீடர் யாரு? வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த். சரியா? ப்ரௌனிங்கோட தலைவர் தான் யாரு? வேர்ட்ஸ்வர்த். ஆனா என் தலைவன் தொலைஞ்சிட்டான்ப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. அண்ட் தொலைஞ்சிட்டான்னு மட்டும் சொல்லல, ரொம்ப கேவலப்படுத்துறாரு. எப்படி கேவலப்படுத்துறாரு? ஜூடாஸ் கூட கம்பேர் பண்றாரு. சரியா? ஃபார் a handful of silver he left us, for a ribbon to stick in his coat. கை நிறைய வந்து சில்வர் கொடுத்தாங்கன்னு நான் அதுக்காக விட்டுட்டு போயிட்டாரு. காசுக்காக ஏழைய பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்த என் தலைவன் திடீரென்று என்று அரசர்கள் பக்கம், ஆட்சியாளர்கள் பக்கம் மாறிவிட்டார் அப்படின்னு தான் இதோட பொருள். சரியா? காசுக்காக எங்களை வித்துட்டியடா அப்படிங்கிற மாதிரி தொலைந்து போன என் தலைவனே அப்படின்னு சொல்லி யாரு கிண்டலா பேசுறா? பைரன், சாரி, வேர்ட்ஸ்வர்த்தை பார்த்து ப்ரௌனிங் வந்து சொல்ற. நம்மளுக்கு பின்னால தெரியும் போயட் லாரேட் ஆறாரு யாரு? வேர்ட்ஸ்வர்த். சதையோட டெத்துக்கு அப்புறம் 1843 வேர்ட்ஸ்வர்த் வாஸ் மேட் த போயட் லாரேட். Next slide. ஓகே, ஆனா வேர்ட்ஸ்வர்த் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா, ப்ரௌனிங், எலிசபெத் பேரட் ப்ரௌனிங்கோட கல்யாணத்துக்கு வாழ்த்து அனுப்பி லெட்டர் அனுப்பியிருப்பாரு. ஸோ இதுதான் அந்த லெட்டர். ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போறேன். அந்த லெட்டரோட கண்டினியூஷன். ஐ திங்க் இது வந்து டிண்டனபேல உள்ள போட்டு நினைக்கிறேன். நான் லாஸ்டா காட்டினது சின்ன கரெக்ஷன். Next slide. Intimations of Immortality, Intimations of Immortality, and the child assassin will hold nothing very unquote. Then I messed the philosopher to yet not keep my every and silent reach the end wanted the weapon of the little mind. Shazam 7. Shazam 60, Intimations of Immortality, and the child assassin will hold nothing very unquote. Then I messed the philosopher to yet not silent reach the little mind. Then wanted the weapon of the little mind. Then the child is seen the last power of the mind.
Emerson and watermark of poetry in the 19th century. Emerson and watermark of poetry in the 19th century. Okay, screenshot எடுத்துக்கோங்க. Just something on word on Intimations of Immortality. Next slide. Shows up 17 Lucy. Lucy ever had it on a mossy stone after the hell at heart when a red is shining in the sky. Tell she did not know and you don't know. Tell when Lucy seeks to be. Tell what she did in the way and go. Tell the difference to be. Tell the difference to be. லூசி அப்படிங்கிற போயம்ல இருக்கக்கூடிய கோட். Tell the difference to be. இது ரொம்ப ஃபேமஸான லைன்ஸ். Tell the difference to be. Such shows up 18 the Prelude. Such shows ever had it on after the hell. Quotes from the poem Lucy. Next slide. Prelude, Wordsworth oda Prelude ku innonor name the growth of a poet's mind அப்படிங்கிறது இதோட இன்னொரு நேம். இதுல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பதிவாகி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேர்ட்ஸ்வர்த்தோடைய அம்மாவோட இறப்பு இதுல பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க, அப்பாவோட இறப்பு, அவருடைய சின்ன வயது வாழ்க்கையையும் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவரோட சைல்ட்ஹுட், அப்பா அம்மாவுடைய இறப்பு, இதெல்லாம் பதிவாயிருக்குது இதுல ப்ரெலூட். And it is highly autobiographical as you see on the screen. Next slide. முதல்ல 1799 எழுதப்படுது, பின்னால 1805 எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க. And 1839 வரைக்கும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அண்ட் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் தான் வந்து இவரோட இறப்புக்கு அப்புறம் டைட்டில் சூஸ் பண்ணி தராங்க. And it was published posthumously in 1850. And யார் அதுக்கான டைட்டில் சூஸ் பண்ணி தரா? Wordsworth's widow. Crucial incidents in a poet's life into an ideal pattern of Henry Porter attempts. Such as Act 12. Such handed in one first finally published. Henry records the growth of a poet's mind. It records the growth of a poet's mind. So இதான் இதோட மெயின் தீம். Screenshot, next slide. Such as Act 20. Henry Porter went to universal power and fitness in the latent qualities and essence of things, on which the mind is Edison's words, but nothing based. Such as Act 20. Such as Edison's words, but nothing based. Henry Porter went to universal power and fitness in the latent qualities and essence of things, on which the mind is not feeling of the eye. Henry Porter went to unit based. புக் 2ல இருந்து ஒரு 2 லைன் கொடுத்திருக்கேன். அப்புறம் டென்னிசன் வந்து என்ன சொல்றாரு வேர்ட்ஸ்வர்த் பார்த்து uttered nothing base. Screenshot, next slide. Such as Act 21. This is something on the French Revolution. Wordsworth was on his walking tours when the French Revolution happened, and அவருடைய ரெஸ்பான்ஸ் பாருங்க. Bliss was that in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. இது வந்து வேர்ட்ஸ்வர்த் எதை பத்தி சொல்றாரு? பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன். ஐ திங்க் இது ப்ரெலூட்ல உள்ள கோட் தான், எனிவே கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. Bliss was that it was that in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. So this is his thoughts on the French Revolution, probably from the Prelude. Screenshot, next slide. Such as Act 22. Among the solitary days, the greetings coming out. Among the solitary days, the greetings coming out to be and some of distinguishable motion. Sex over silence after the next one. Such as Act 23. The recluse. Such as Act 8. Among the solitary days, the greetings coming out to be and some of
Okay, I'll stop with that. You can take a screenshot of this code too. Recording. Stop recording. Stop recording this week. Stop recording.